Hello students, welcome back to Prime Time by CivicCentre IAS. Today we will be covering history current affairs in the week of 30th September to 8th October 2025. So we have 6 topics in brief, and the topic of importance is traditional ritual theatres of India. Now coming to the topics, today we are discussing about Rani Rashmoni and Bathukamma Festival, 3rd Pandit Chhannulal Mishra, 4th Vande Mataram, 5th about Mahatma Gandhi, 6th Karnak Temple, and the topic of importance is about sacred stages, that is traditional ritual theatres of India. Now let us start. Rani Rashmoni. Recently, Prime Minister has paid tribute to Rani Rashmoni on the occasion of her birth anniversary. So let us learn who is Rani Rashmoni and what are her contributions. She was born on 20th September 1793. West Bengal loni Kona ane village lo puttaru in a Mahashya peasant family. That means she belongs to a Mahashya caste, a Hindu agrarian community who are well known for their agricultural practices. And at the age of 11, she was married to Babu Raj Chandra Das, who was a wealthy zamindar in Jan Bazar, Kolkata. Zamindar is nothing but a landholder or one who collects taxes from peasants or farmers on the behalf of British government. So Persian lo zamindar lo zameen ante land and dar is nothing but a holder. So landholder or landowner. Okay. So in 1836, after her husband's death, she took the responsibility of zamindar and finances. So coming to her contributions, she founded Dakshineswar Temple in 1855 near Kolkata. And our temple lo, she appointed Sri Ramakrishna Paramahamsa as a temple priest. Later he became a renowned saint and a spiritual teacher. And later she protested for unfair taxes on fishing by blocking British boats on Hooghly River and also defended Hindu festivals like Durga Puja from British restrictions, preserving Hindu culture's traditions. Okay. Now coming to her public works, she supported women remarriage and also opposed polygamy. Polygamy is nothing but having one or more spouses at the same time. Okay, for pilgrimages, she built roads, ghats, and to help them to travel to Puri. And she also donated to Hindu colleges and library by encouraging education. And at the age of 68, she died in the year 1861. So Rani Rashmoni gurinchi enduku chadukunnamante tana age lo after death of her husband, she took the responsibility of the finances, zamindar responsibility తీసుకుంది, and she is known for courage and kindness, and tana తీసుకున్న strong decisions ki she was remembered as a symbol of women's empowerment, social reformist and spiritual revival. Now coming to the next topic, Bathukamma Festival. Recent ga Bathukamma Festival celebrations జరిగాయి కదా తెలంగాణలో. సో Bathukamma Festival ఏంటి అనేది చూద్దాం. So Bathukamma Festival is a Telangana state festival and it is a floral festival which is celebrated by women folk of Telangana. So Bathukamma ante seasonal flowers తో డెకరేట్ చేసి మధ్యలో టర్మరిక్ తో చేసిన గౌరీని ప్లేస్ చేస్తారు మధ్యలో. And it is celebrated as per Hindu calendar Bhadrapada Amavasya, also known as Mahalaya Amavasya. Okay, and Gregorian calendar prakaram చూస్తే September, October times లో ఈ ఫెస్టివల్ అనేది జరుగుతుంది. సో కమింగ్ టు ద టర్మ్ బతుకమ్మ అంటే కమ్ బ్యాక్ టు లైఫ్ మదర్, అంటే రిక్వెస్టింగ్ ద గాడెస్ సతీ టు రిటర్న్ బ్యాక్ ఆర్ టు కమ్ బ్యాక్ హోమ్. సో ఇట్ ఈస్ సెలబ్రేటెడ్ ఫర్ 9 days డ్యూరింగ్ దుర్గా నవరాత్రి. నవరాత్రి మీన్స్ 9 days ఆఫ్ 9 nights జరుపుకుంటారు కదా. సో 9 days కి 9 నేమ్స్ ఉన్నాయి, విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. స్టేట్ ఎగ్జామ్స్లో ఆర్డర్స్ ఒక్కొక్కసారి అడుగుతారు. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, ఎంగ్లిపూల బతుకమ్మ, విచ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ బతుకమ్మ అనమాట, విచ్ ఫాల్స్ ఆన్ ద మహాలయ అమావాస్య. అండ్ సెకండ్ ఇస్ అటుకుల బతుకమ్మ, ముద్దపప్పు బతుకమ్మ, నానబియ్యం బతుకమ్మ, అట్ల బతుకమ్మ, అండ్ అలిగిన బతుకమ్మ. అలిగిన బతుకమ్మ రోజు దేర్ విల్ బి నో ఫుడ్ ఆఫరింగ్స్. మిగతా డేస్లో ఫుడ్ ఆఫరింగ్స్ జరుగుతాయి, బట్ అలిగిన బతుకమ్మ రోజు దేర్ విల్ బి నో ఫుడ్ ఆఫరింగ్స్. ఓకే, అండ్ వేపకాయల బతుకమ్మ, వెన్నముద్దల బతుకమ్మ, ఇవి 8 days. అండ్ 9th day చూస్తే సద్దుల బతుకమ్మ అని అంటారు, ఆల్సో నోన్ యాజ్ పెద్ద బతుకమ్మ. ఇట్ ఫాల్స్ ఆన్ దుర్గాష్టమి రోజు కూడా ఈ
సద్దుల బతుకమ్మ అనేది వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ 8th day ఆఫ్ అశ్వయుజ మాసం. సో ఆ రోజు ఒక 5 వెరైటీస్ ఆఫ్ రైస్ డిషెస్ అనేది తయారు చేస్తారు. సచ్ యాజ్ కర్డ్ రైస్, టామరిన్ రైస్, లెమన్ రైస్, కోకోనట్ రైస్ అండ్ సెజమే రైస్. సో ఈ 5 టైప్స్ ఆఫ్ కుక్డ్ రైస్ డిషెస్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు. సో ఆ ఫైనల్ డే రోజు ఏదైతే బతుకమ్మ తయారు చేస్తారో నియర్ బై పాండ్స్ ఆర్ లేక్స్లో ఇమర్షన్ చేస్తారు. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ బతుకమ్మ ఫెస్టివల్. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, Pandit Chhannulal Mishra. So October 2nd, Padma Vibhushan vocalist Pandit Chhannulal Mishra has passed away, who is known for towering figure in Hindustani classical music. So briefగా ఆయన గురించి చూద్దాం. He was born on 3rd August 1936, ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఆజంగఢ్ డిస్టిక్లో హరిపుర అనే విలేజ్లో ఆయన పుట్టారు. So he is a legendary of Hindustani classical vocalist. And he is also renowned for Purab Ang style of Tumri. So వీటి గురించి చూద్దాం మనం tumri గురించి. And later in 2010 and 2020 he received Padma Bhushan and Padma Vibhushan respectively. So he is a legendary Hindustani classical vocalist కాబట్టి ఇండియన్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్లో 2 types ఉన్నాయి, హిందుస్థానీ అండ్ కర్ణాటిక్. Hindustani is influenced by Arabs, Persian and Afghans. And Carnatic music అనేది అది indigenous music. And Hindustani music, it is practiced in North India, whereas Carnatic music is practiced in South India. Scope of improvisation చూస్తే Hindustani music లో there is scope for an artist to have a variations in music or also to improvise the music. But Carnatic music లో చూస్తే there is a less scope for improvisation. Coming to the ragas, there are 6 major ragas in Hindustani and 72 ragas in Carnatic. And the style of singing in Hindustani music is Gharana style. అంటే అదొక లీనియేజ్ వైజ్గా వస్తుంది, తరతరాలుగా వస్తున్న మ్యూజిక్ అది. ఓకే, గురు శిష్య నుంచి జనరేషన్స్ నుంచి పాస్ ఆన్ అవుతున్న మ్యూజిక్. అండ్ వోకలిస్ట్ స్టైల్ అంటే సో ఆర్టిస్ట్ హ్యాస్ అ స్పెసిఫిక్ టెక్నిక్ ఫర్ దిస్ మ్యూజిక్. Coming to the instruments, tabla, sarangi, sitar are the instruments used in Hindustani music, and veena, mridangam, mandolin are the instruments used in Carnatic music. Now let us see what is tumri. Okay, so tumri అనేది semi classical music in India. So Nawab Wajid Ali Shah rule లో it was originated during 19th century. So he was the 11th and last ruler of Awadh, presently known as ఈ ప్లేస్ని లక్నో. ఓకే, సో హీ లవ్డ్ మ్యూజిక్, డాన్స్ అండ్ పోయిటరీ అండ్ ఆల్సో ఆయన ఆర్టిస్ట్ని సపోర్ట్ చేశారు. అండ్ హీ ఆల్సో క్రియేటెడ్ సాంగ్స్ అండ్ దానికి పర్ఫామ్ కూడా చేశారనమాట. అండ్ అండర్ హిస్ రూల్ లక్నో బికేమ్ ద సెంటర్ ఫర్ కల్చర్. సో తుమ్రీ అనే వర్డ్ ఇట్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ హిందీ వర్డ్ అంటే టుమ్కానా అనమాట, ఆర్ తుమ్కానా. ఓకే, ఇట్ రిఫర్స్ టు స్టైల్ ఆఫ్ వాకింగ్ ఆన్ ద బీట్స్ ఆఫ్ ద సాంగ్. ఆ సాంగ్ బీట్స్ తగ్గట్టు వాకింగ్ స్టైల్ అంటారు కదా, సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ తుమ్కానా ఆర్ టుమ్కానా. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ థియేట్రికల్ పర్ఫార్మెన్స్ విత్ డ్రామాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ కంపోజ్డ్ ఆన్ లవ్ పోయమ్స్. అండ్ దీంట్లో థీమ్స్ చూస్తే రిక్వెస్టింగ్, కోయాక్సింగ్, క్యాజోలింగ్ అంటే టు టీజింగ్ టు విన్ హార్ట్స్ అనమాట, అండ్ కంప్లైనింగ్, మీనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ లవ్. There are 2 main types in this tumri. First is Bandish Tumri and Bol Banav Tumri. Bandish Tumri follows a structured tune, but Bol Banav Tumri, it expresses emotions freely. Okay, so this is about Tumri and Indian classical music. So coming to the next topic, 150 years of national song, that is Vande Mataram, to be celebrated across India, said Union Cabinet. So let us learn about this concept Vande Mataram. It was composed by Bankim Chandra Chatterjee in 1870. So it is a blend of Sanskrit and Bengali anamata. And Bankim Chandra Chatterjee's novel untundi kada Anand Mat, dantlo it was first featured in the year 1882. So edaithe tune untundo Vande Mataram, that was composed by Yadunath Bhattacharya. Now coming to the historical significance, it was first sung by Rabindranath Tagore in 1896 Congress session లో Rabindranath Tagore పాడారు. And in the year 1950 24th January రోజు the Constituent Assembly adopted as a national song.
ఓకే, ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్లో దాని రోల్ ఏంటి అంటే ఇట్ బికేమ్ ఎ ర్యాలీ క్రై డ్యూరింగ్ ద స్వదేశీ మూమెంట్ అండ్ ఇట్ సింబలైజ్డ్ ద యూనిటీ, patriotism and resistance against British. And it also banned by British authorities for its revolutionary tones. And తెలంగాణ మూమెంట్లో కూడా చూస్తే వందే మాత్రం మూమెంట్ జరిగింది ఉస్మానియా కాలేజ్లో. ఇట్ వాస్ బ్యాన్డ్ బై ద నిజాం రూల్ అప్పుడు. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ వందే మాత్రం మూమెంట్, వందే మాత్రం సాంగ్. Coming to the next topic, Mahatma Gandhi. Recently, our Honorable Prime Minister paid tribute to Mahatma Gandhi on his birth anniversary. So let us learn briefly about Mahatma Gandhi. He was born on 2nd October 1869. Gujarat loni Porbandar ane place lo he was born. And South Africa ki vellinappudu he went as a lawyer, but he faced many discriminations, and in the year 1893 lo Peter Martinsburg ane station lo he was thrown out of the first class carriage of the train. And 9th January roju 1915 he was returned to India from South Africa. So that day is celebrated as Pravasi Bharatiya Divas. So every 2 years ki manam ee Pravasi Bharatiya Divas anedi jarupukuntam. So for every 2 years manam Pravasi Bharatiya Divas ane jarupukuntam to support the Indian diaspora. So 1917 he established Sabarmati Ashramam, and in 1917 he led Champaran Satyagraha, the first civil disobedience which is movement, and 1918 lo he led Ahmedabad mill strike, which is also known as first hunger strike. So ikkada Ahmedabad mill strike lo em jarigindante factory workers evaraithe untaro they protested against the mill owners for the poor working conditions. And Kera Satyagraha led in 1918, which is also known as first non-cooperation movement. So in this Kera Satyagraha, the farmers held a peaceful protest against Britishers by refusing to pay taxes because of crop failure and diseases. Moving on to the next, that is publications. Mahatma Gandhi yoga publications enti Indian Opinion, which is a newspaper published in 1903, and Young India, which is a weekly journal 1919 published అయింది, and Navjeevan also published in 1919, and Harijan 1932 published అయింది. It is also a weekly journal. So coming to the principles of Mahatma Gandhi, he followed Satya, truth ni follow చేశారు, non-violence, that is ahimsa, simplicity and resilience. So later on 1948 January 13 he was assassinated by Nathuram Godse. So at the age of 78 he died. So at the age of 78 years he died. Moving on to the next topic, that is Karnak Temple. So 3,000 years old temple, ancient Egyptian temple అనేది ఒక డిస్కవరీలో బయటపడింది. సో కార్నాక్ టెంపుల్ ఏంటో చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ నియర్ లగ్జర్ ఈజిప్ట్. సో నైల్ రివర్ ఏదైతే ఉందో దానికి 500 meters ఈస్ట్లో వీ కెన్ సీ దిస్ టెంపుల్. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ స్టోరీడ్ టెంపుల్. మోస్ట్ ఎక్కువ ఫ్లోర్స్ అనేది వీ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ టెంపుల్ ఏన్షియంట్ వరల్డ్లో. అండ్ కమింగ్ టు ద ఏరియా, ఇట్ స్పాన్స్ అక్రాస్ 200 acres, అంటే 1.5 by 0.8 kilometers వరకు స్పాన్ అవుతుంది ఈ టెంపుల్. అండ్ 2000 years వరకు దిస్ టెంపుల్ సర్వ్డ్ ఫర్ పిల్గ్రిమేజెస్, అండ్ ఇట్ ఈస్ డెడికేటెడ్ టు గాడ్స్ సచ్ యాజ్ అమున్, ముట్ అండ్ ఖోన్సు. It is also known as Petsu, or most select of places by the ancient Egyptians. Next, Hopo style hall అనేది మనం ఈ టెంపుల్లో చూస్తాం. అంటే a flat roof is supported by the numerous columns. So ఈ టెంపుల్లో 134 massive columns అనేది మనం చూస్తాం, which is still largest religious room in the world. And sacred lake ఏదైతే మీరు ఈ పిక్చర్లో చూస్తారో, this is the sacred lake. It is used during the Obed festival, where priest floated the god statue in a ceremonial boat. So ఈ ఫెస్టివల్ ఒక 27 days వరకు జరుగుతుంది, which links to the pharaoh with Amun's divine power and celebrating the fertility and renewal. And in 1979 it is recognized as a UNESCO World Heritage Site. So this is about Karnak Temple. Moving on to the topic of importance, that is ritual theatres of India. Hello everyone,
As you all know, Civil Services Prime Time is one of its kind initiative where we are teaching the students current affairs related to the particular subject one day at a time. అంటే ఒక వారంలో జరిగిన కరెంట్ అఫైర్స్ అన్ని ఒక సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించి మేము ఒక రోజులో చెప్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ద రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్. బికాస్ మీరు ప్రతి వీడియో చూసినట్టయితే ఎండ్ లో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ప్రిలిమ్స్ చేస్తున్నాము, అలాగే ఒక క్వశ్చన్ మెయిన్స్ చేస్తున్నాం. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ డైలీ అప్డేట్స్ అట్ 7 o'clock షార్ప్ యాజ్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే బెల్ కూడా క్లిక్ చేయండి. సో దట్ 7 o'clock కి మీకు ఇమీడియట్ గా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. సో రీసెంట్ గా పిఐబి ఒక ఆర్టికల్ పబ్లిష్ చేసింది రిచువల్ థియేటర్స్ పైన. సో లెట్ us see what is this. Ritual theatre అంటే it is a form of performance that combines the sacred rituals, dramatic expressions, folk songs ఇవన్నీ కంబైన్ చేస్తూ చేసే పర్ఫార్మెన్స్ ఇది. ఓకే, దిస్ ఇస్ పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ టెంపుల్స్ ఆర్ కమ్యూనిటీ స్పేసెస్లో ఈ రిచువల్ థియేటర్స్ అనేది పర్ఫార్మెన్స్ జరుగుతుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ డీప్లీ రూటెడ్ ఇన్ రిలీజియస్ ఫెస్టివల్స్ అండ్ కలెక్టివ్ మెమరీ. జనరేషన్స్ నుంచి పాస్ ఆఫ్తో వస్తుంది ఈ ఫెస్టివల్స్ అనేవి ఆర్ రిచువల్ థియేటర్స్ అనేవి. And in UNESCO recognized these theatres as an intangible cultural heritage site. Now let us see this intangible cultural heritage site. Presently we have 15. Recent ga previous video lo manam chusam Chat Mahaparva adi nominate ayindi. Okvela adi kuda add avute it will be the 16th intangible cultural heritage site, but presently we have 15. So it is very important to remember these 15 elements of intangible cultural heritage site. Already UPSC వీటిపైన క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగింది. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ 5 బ్రాడ్ డొమైన్స్. ఒకవేళ ఒక ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ సైట్లో యాడ్ అవ్వాలంటే దేర్ షుడ్ బి 5 బ్రాడ్ డొమైన్స్. ఫస్ట్ ఏంటి, ఓరల్ ట్రెడిషన్స్, ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇంక్లూడింగ్ లాంగ్వేజ్ యాజ్ అ వెహికల్, అంటే జానపద గీతాలు ఉంటాయి కదా, సో అలాంటివి. అండ్ పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ సచ్ యాజ్ మ్యూజిక్, డాన్స్. ఎంటర్టైనింగ్ పర్పస్కే కాదు కానీ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ద లీనియేజ్, జనరేషన్స్ నుంచి తరతరాలుగా వస్తున్న పర్ఫార్మెన్సెస్ ఉంటాయి కదా, సో అలాంటివి. అండ్ సోషల్ ప్రాక్టీసెస్ సచ్ యాజ్ కుంభమేళా, ఎవ్రీ 12 years ఒకసారి జరుగుతుంది. పీస్ఫుల్ గ్యాదరింగ్స్ అనేవి జరుగుతాయి. సో సోషల్ ప్రాక్టీసెస్. అండ్ ఆల్సో నాలెడ్జ్ అండ్ ప్రాక్టీసింగ్ కన్సర్నింగ్ నేచర్ అండ్ యూనివర్స్ సచ్ యాజ్ యోగా, ఇలాంటివి. అండ్ ఆల్సో ట్రెడిషనల్ క్రాఫ్ట్మెన్షిప్. ఇప్పుడు మనం 2014లో ఒకటి యాడ్ అయింది, ట్రెడిషనల్ బ్రాస్ అండ్ కాపర్ క్రాఫ్ట్ అది. సో ఇలాంటివి ఉన్న డొమైన్స్ ఉంటే ఒక పర్ఫార్మెన్స్లో కానీ ఏదైనా ఆర్ట్స్లో, దట్ క్యాన్ బి యాడెడ్ టు ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ సైట్. ఓకే, సో రిచువల్ థియేటర్స్ కాబట్టి ఇండియాలో ఉన్న రిచువల్ థియేటర్స్ మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. ఫస్ట్ ఏంటి, కుటియాటం. కుటియాటం ఈజ్ అ పర్ఫార్మెన్స్ ప్రాక్టీస్డ్ ఇన్ కేరళ. ఇది ఇట్ డేట్స్ బ్యాక్ టు 2000 years, విచ్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇండియాస్ ఓల్డెస్ట్ సర్వైవింగ్ థియేట్రికల్ ట్రెడిషన్స్. అండ్ ఇట్ బ్లెండ్స్ సాంస్క్రిట్ క్లాసిజం విత్ కేరళస్ లోకల్ ట్రెడిషన్స్తో బ్లెండ్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ యూజెస్ అ కోడిఫైడ్ లాంగ్వేజ్ ఐస్తో, దట్ ఈస్ నేత అభినయ ఆర్ నేత్ర అభినయ ఆర్ హస్త అభినయ. హ్యాండ్ జెస్చర్స్తో, ఐ ఎక్స్ప్రెషన్స్తో ఒక క్యారెక్టర్ ఎమోషన్ని, థాట్ని పర్ఫామ్ చేసేది కుటియాటం. సో ఈ వీడియోలో చూస్తే మీరు కూడా ఎక్స్ప్రెషన్స్, ఐ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ హ్యాండ్ జెస్చర్స్ అనేది మనం చూస్తాం. అండ్ డివైన్ స్టోరీ టెల్లింగ్లో ఏంటి, ఇట్ అడాప్ట్స్ మైథలాజికల్ స్టోరీస్ అండ్ సేక్రెడ్ స్పేస్. ఇట్ ఈస్ పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ కొట్టంపాలమ్స్ అంటే టెంపుల్ థియేటర్ హాల్స్ ఉంటాయి కదా, సో ఇలాంటి రిచువల్ థియేటర్స్ ఎప్పుడు టెంపుల్ ప్రిమైసెస్లోనే జరుగుతూ ఉంటాయి. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎవరైతే ఆర్టిస్ట్ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటారో ఒక 10 to 15 years ట్రైనింగ్ జరుగుతుంది, రిగరస్ ట్రైనింగ్, లాంగ్ ట్రైనింగ్ అనమాట. అండ్ ద ఆర్టిస్ట్ అండర్గో years of practice in expressions, gestures, voice modulations ఎలా ఇవ్వాలి, ఈ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ట్రైనింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ థియేటర్, దట్ ఈస్ ముడియట్టు. ఇట్ ఈస్ అ రిచువల్ డాన్స్ డ్రామా ఆఫ్ కేరళ. ఇట్ ఈస్ సో ఈ పర్ఫార్మెన్స్ ఒక బ్యాటిల్ ఏంటి, గాడెస్ కాళీ అండ్ డిమాన్ దరికా వాళ్ళ బ్యాటిల్లో ఆ బ్యాటిల్ చుట్టూ ఈ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ భగవతి కౌస్ టెంపుల్ ప్రెసెన్స్లో. అండ్ రిచువల్ డ్రాయింగ్స్ అనేవి ఈ పర్ఫార్మెన్స్లో మనం చూస్తాం. స్టార్టింగ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో మీరు చూస్తే, రిచువల్ డ్రాయింగ్స్ అనేవి we can see in this performance. And all caste contribute in this performance, such as mask makers and costume providers, performers, ritual participants, etc. So elanti discrimination ledu, all caste contribute to this performance. Next enti, elders pass on ritual timings, chants, sequences
designs through apprenticeship. Elders pass on ritual timings, chants, sequences. So generations wise గా ఇవి నాలెడ్జ్ అండ్ వాల్యూస్ పాస్ ఆన్ అవుతూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్. ఇట్ ఇంట్రికేట్స్ డాన్స్, మ్యూజిక్, విజువల్ ఆర్ట్స్, అంటే రిచువల్ డ్రాయింగ్స్, మాస్క్, కాంట్రిబ్యూట్స్, కాస్ట్యూమ్స్, ఎక్సెట్రా. Coming to the next ritual theatre, that is Raman. It is an annual religious festival. సో ఉత్తరాఖండ్లోని ట్విన్ విలేజెస్, దట్ ఈస్ సలోర్ అండ్ దుంగ్రా అనే ట్విన్ విలేజెస్లో ఈ ఫెస్టివల్ అనేది జరుగుతుంది ఇన్ ద లేట్ ఏప్రిల్. సో టు ఆనర్ ద లోకల్ డీటీ భూమియాల్ దేవత. సో లోకల్ డీటీని ఆనర్ చేస్తూ ఈ ఫెస్టివల్ అనేది జరుపుకుంటారు. సో ఈ ఫెస్టివల్లో ఎపిసోడ్స్ ఆఫ్ రామాయణ ఉంటుంది కదా, సో ఆ కథలు అనేది, సో ఈ ఫెస్టివల్లో ఎపిసోడ్స్ ఫ్రమ్ రామాయణ కంబైన్ విత్ మాస్ డాన్స్, డీటీస్, లోకల్ లెజెండ్స్, ఇలాంటి డివైన్ స్టోరీస్ ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చూస్తే ఈ ఫెస్టివల్లో దోల్, డమ్రు ఆర్ మంజీరా, జంజర్, అంకోరా, ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ ట్రంపెట్. సో ఇలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వీ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ ఫెస్టివల్. అండ్ ఇట్ ఈస్ హెల్డ్ ఇన్ కోర్ట్ యార్డ్ ఆఫ్ భూమియాల్ దేవత. ఆ టెంపుల్ కోర్ట్ యార్డ్స్లో ఈ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ ఎంటైర్ village is participated in this festival. Roles are caste based, but roles are caste based, that is priest, mask makers, drum players, and funding comes from the villages, and participation spans across the youth, elders to youth. And transmission chuste, the oral transmission of epic songs and dance forms, rituals generations ki pass on అవుతూ ఉంటాయి. And it blends narration, mask dances, ritual drama, music, mask craft into one integral festival. So this is I repeat. So moving on to the next theatre, that is Ramlila. It is celebrated during autumn festival of Dasara, and it follows the ritual calendar, and it varies in scale and duration. So some renowned Ramlilas are staged in Ayodhya, Ramnagar, Varanasi, Vrindavan, Almora. So ఇలాంటి ప్లేసెస్లో జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ రామ్ చరితమానస్. సో రామాయణ గురించి ఈ ఫెస్టివల్లో పర్ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ స్పాన్స్ 10 to 12 days, ఒక్కొక్కసారి మంత్స్కి కూడా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. సో it enacts the Ramayana, dramatizing the life and deeds of Lord Rama. It is staged in temple grounds, public space. So మనం ఇప్పటి వరకు ఏదైతే రిచువల్ థియేటర్స్ చూసామో టెంపుల్ ప్రిమైసెస్లో సరౌండింగ్ ఏరియాస్లోనే ఈ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది జరుగుతుంది. నాట్ ఫర్ ఎంటర్టైనింగ్ పర్పస్, బట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద రిచువల్స్ విచ్ ఇస్ పాస్డ్ డౌన్ త్రూ జనరేషన్స్. సో కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ చూస్తే లోకల్ కమ్యూనిటీస్ ఆర్గనైజ్, దే ఫండ్, పర్ఫార్మ్, దే అటెండ్ రామ్లీలా events annually. So this is bankora. It is a kind of trumpet. So ilanti instruments we can see in this festival, and it is held in courtyard of Bhumiyal Devata. Our temple courtyards lo ee performance ane jarugutundi, and entire village is participated in this festival. Roles are caste based, but priest, mask makers, drum players, and funding comes from the villages, and participation spans across the youth, elders to youth. And transmission చూస్తే the oral transmission of epic songs and dance forms, rituals generations ki pass on అవుతూ ఉంటాయి. And it blends narration, mask dances, ritual drama, music, mask craft into one integral festival. So moving on to the next theatre, that is Ramlila. It is celebrated during autumn festival of Dasara, and it follows the ritual calendar, and it varies in scale and duration. So some renowned Ramlilas are staged in Ayodhya, Ramnagar, Varanasi, Vrindavan, Almora. So ఇలాంటి ప్లేసెస్లో జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ రామ్ చరితమానస్. సో రామాయణ గురించి ఈ ఫెస్టివల్లో పర్ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ స్పాన్స్ 10 to 12 days, ఒక్కొక్కసారి మంత్స్కి కూడా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. సో ఇట్ enacts the Ramayana, dramatizing the life and deeds of Lord Rama. It is staged in temple grounds, public space. So మనం ఇప్పటి వరకు ఏదైతే రిచువల్ థియేటర్స్ చూసామో టెంపుల్ ప్రిమైసెస్లో సరౌండింగ్ ఏరియాస్లోనే ఈ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది జరుగుతుంది. నాట్ ఫర్ ఎంటర్టైనింగ్ పర్పస్, బట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద రిచువల్స్ విచ్ ఇస్ పాస్డ్ డౌన్ త్రూ జనరేషన్స్.
So community participation చూస్తే local communities organize, they fund, perform, they attend Ram Leela events annually. And through various annual recitations, enactment, values, righteousness, so ఇలా cultural memory అనేది pass on అవుతుంది. And it combines narrative drama, music, choreography, etc. which dramatize the Ramayana. So coming to the previous year questions, the first one, with reference to Swadeshi movement, consider the following statements. Swadeshi movement was launched in 1905 in response to the partition of Bengal. So, ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ ఏంటంటే it contributed to the revival of indigenous artisan crafts and industries. Yes, స్వదేశీ movement లో స్వ is సొంతంగా. So, స్వదేశీ movement, it promoted the indigenous arts and textiles industries, etc. And National Council of Education was established as a part of Swadeshi movement. It is also right because in 1906 law, National Council of Education అనేది establish అయింది to promote the education. So from this, option C is the right answer. Moving on to the next question, how do you distinguish between Kuchipudi and Bharatanatyam dances? So Kuchipudi and Bharatanatyam dances, ఇది Kuchipudi, this is Kuchipudi dance and this is Bharatanatyam dance. Kuchipudi dance is originated from Andhra Pradesh and Bharatanatyam మనం తమిళనాడులో చూస్తాం. And given the statements, dancers occasionally speaking dialogues is found in Kuchipudi dance but not in Bharatanatyam is right answer. So Kuchipudi dance లో dialogues ఎక్కువ ఉంటాయి, భరతనాట్యంలో మూమెంట్, హ్యాండ్స్ తో, లెగ్స్, ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో మూమెంట్స్ అనేవి ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ dancing on the brass plate by keeping feet on its edges is a feature of Bharatanatyam, but Kuchipudi dance does not have such form of movements. బట్ పిక్చర్లో చూస్తే కూచిపూడి డాన్స్లో డాన్స్ అనేది బ్రాస్ ప్లేట్ పైన చేస్తారు, భరతనాట్యంలో మనం అలాంటివి చూడం. సో స్టేట్మెంట్ 2 ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్. సో ఫ్రమ్ దిస్, option A is the right answer. Moving on to the next question, Mahatma Gandhi said that some of his deepest convictions were reflected in a book titled Unto This Last, and the book transformed his life. What was the message from the book that transformed Mahatma Gandhi? Given uplifting the oppressed and poor is the moral responsibility of an educated man. Second, the good of individual is contained in the good of all. Third, the life of celibacy and spiritual pursuit are essential for a noble life, and all statements ABC are correct in this context. So, e question lo, Unto This Last was written by John Ruskin. So, దీంట్లో option B is the right answer. అంటే ఈ బుక్ లో మెయిన్ మెసేజ్ ఏంటంటే ద గుడ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఈస్ కంటైన్ ఇన్ ద గుడ్ ఆఫ్ ఆల్. ఒక ఇండివిజువల్లో మంచితనం ఉంటే అది ప్రతి దాంట్లో ఆ మంచితనం అనేది కనిపిస్తుంది. సో దిస్ మెసేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ద మహాత్మా గాంధీస్ లైఫ్. మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, with reference to Madanipalli of Andhra Pradesh, which of the following statements is correct? Given Pingali Venkaya designed the tricolor Indian national flag here, which is incorrect. So he designed the tricolor in Vijayawada, not in Madanipalli. Next, Pattabi Sitaramaya led Quit India movement of Andhra region from here, which is also incorrect because he is active in Andhra Pradesh, but there is nowhere in records that he was leading the Quit India movement of Andhra region from here anedi we cannot see. Third statement, Rabindranath Tagore translated the national anthem from Bengali to English here is the right answer. So ayana Madanipalli visit chesinappudu akkada he translated the national anthem Bengali nunchi English lo translate chesaru. And next, Blavatsky and Olcott set up headquarters of Theosophical Society here, which is incorrect endukante they set up in Newark, not in Madanipalli. Okay, so from this, option C is the right answer. Moving on to the next question, the well-known painting Bani Tani belongs to the. So Bani Tani is a Indian miniature painting painted by Nihal Chand from a Marwar school of Kishangarh. So option D is the right answer. So the portrait, it portrays the woman as a elegant and graceful. So as you can see in this picture, ఇది Bani Tani painting another well-known Bani Tani painting. Okay, moving on to the next, that is mains question చూద్దాం. This question was appeared in 2013
Discuss the Tandava dance as recorded in the early Indian inscriptions. 2013 నుంచి ఇప్పటి వరకు చూస్తే యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ ఓన్లీ ఒకసారి అడిగింది తాండవ డాన్స్ గురించి. సో తాండవ డాన్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ what are the aspects to be addressed ante first introduce about Tandava dance. It is originated by, so Tandava is classical Indian classical dance which is originated from Lord Shiva, and dintlo oka powerful movements and expressions anedi manam chustam. Next, discuss how Tandava dance recorded in the early Indian inscriptions. For example, Harsha Charitra of Banabhatta and Natya Shastra of Bharatamuni ఇలాంటి బుక్స్లో కానీ వేరే ఇన్స్క్రిప్షన్లో మనం తాండవ డాన్స్ ఎలా రికార్డ్ అయింది అనేది రాయండి. అండ్ అట్ ద ఎండ్ హైలైట్ ద డిస్టింక్టివ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ తాండవ డాన్స్. సో send your answers to the response@civiccentre.in, okay, where we evaluate your papers and give you feedback as well. So I hope you understood all the topics of this week. So let's wind up. Thank you. CivicCentre IAS is offering Telangana Group 1 Prelims cum Mains classes as well as Andhra Pradesh Group 1 Prelims cum Mains classes in English medium for a period of 8 to 10 months. This also covers the complete NCERT textbooks and statewide textbooks. So what are you waiting for? Learn through reverse engineering technique today. Admissions are in progress. Join now. Visit our website. Thank you.